banyak gereja Indonesia. Today, Nina, today 28th. Today. Orang baru. Ada lagi yang perlu? Anybody needs one? Duduk dia. Iya. Karena dia duduk pada. Oke. Saturday? Saturday. Yeah, sure. Okay, I will let you know at the time. Okay. Jam berapa hari Sabtu Sigit punya apa? Jam 10. Saya nggak mau susah. Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. Kita akan segera memulai. Mari kita membuka kitab Yosua pasal 6. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 6. Mari kita membaca dari ayat 17 hingga ayat 19 and we'll read from verse 17 to verse 19. Yosua pasal 6, 17 hingga 19. 1, 2, 3. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Mari kita berdoa, let us pray. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh membaca firman-Mu. Thank you, O Lord, that we could read your word. Sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami mengerti. Now we pray, please explain this to us so we will understand it.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus our Lord we pray. Amin. Halaman 19 di selebaran yang ada di tangan saudara, page 19 in the hands up that you have. Untuk dapat mengerti ayat-ayat ini kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kata dikhususkan. Tambahkan kata dikhususkan. So to comprehend these verses, first of all, we need to understand what to be devoted means. Kata ini dalam bahasa Inggris, devoted, berarti dipisahkan untuk dipersembahkan. Tambahkan kata dipersembahkan. So this word, which in English is devoted, means to be set apart. To be set apart as an offering to God. Jadi makna istilah ini serupa dengan konsep persepuluhan di mana Tuhan meminta kita menyisihkan 1/10 dari apa yang telah kita terima untuk dipersembahkan kepada Tuhan. So this concept is similar to the concept of tithing, in which God asks us to set aside a 10% of what we have received to be given to Him as an offering. Nah, berkaitan dengan Yeriko, istilah dikhususkan berarti dimusnahkan. Tidak ada yang boleh dibiarkan hidup. Tambahkan kata dibiarkan. Termasuk hewan. So in regards to Jericho, the term to be devoted means to be destroyed. Nothing to be allowed to be let alive. That includes animals. Hanya emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi yang dibiarkan ada untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tambahkan kata Tuhan. So everything is to be destroyed except gold and silver and iron and tembaga. Copper. Thank you. Those things should be kept, should be given, should be turned over to be brought to the treasury of the Lord. Nah, saudara, yang menarik adalah bukan Tuhan yang memerintahkan Israel untuk memusnahkan Yeriko, melainkan Yosua. But what's interesting here is that it is not God who actually commanded Israel to destroy Jericho totally. It's Joshua. Ia sendiri yang berinisiatif menetapkan Yeriko beserta segala isinya dipisahkan, tambahkan kata dipisahkan, dan dipersembahkan kepada Tuhan. So it was Joshua who took the initiative to set aside Jericho and to bring it to God as an offering. Mungkin kita bertanya, mengapakah Yosua mengkhususkan Yeriko untuk dimusnahkan secara total? So perhaps we are wondering, why did Joshua devote Jericho to be destroyed totally? Pertanyaan ini layak diajukan sebab tidak setiap kali Israel berperang, Israel memusnahkan, tambahkan kata memusnahkan semua, baik orang maupun hewan. This is a question that we need to raise because it's not every time Israel goes to war, Israel is commanded to destroy everything, people and animals. Bahkan sebagaimana dicatat di Ulangan 21, 10 hingga 14, bukan saja Israel diperbolehkan untuk mengambil tawanan, tetapi juga untuk menikah, tambahkan kata menikah, dengan tawanan perempuan. From Deuteronomy 21:10-14, we can read that it's not only that Israel were allowed to take captives, but they were even allowed to marry
female captives, women captives. Nah, jadi saudara, tidak setiap kali Israel diminta untuk menghancurkan secara total harta benda musuhnya. So it's not every time Israel goes to war, they're commanded to destroy everything, men and animals. But this time, Joshua says, destroy everything. Destroy everything. Nah, kenyataan bahwa Yeriko dapat membangun tembok yang tebal dan tinggi membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, tambahkan kata kuat. So we want to find the answer, ya. The fact that Jericho was able to build a thick and tall wall around the city shows that they are actually a very mighty nation, very powerful. Kenyataan bahwa mereka memilih untuk tidak menyerah walau Tuhan telah memberi mereka waktu 7 hari memperlihatkan bahwa mereka adalah bangsa yang keras hati. Tambahkan kata keras hati. The fact that they did not surrender, even though God actually gave them 7 days. Israel was to circle the city of Jericho for 7 days. So those 7 days actually were also the time that God gave them to surrender, but they did not surrender. And that shows they are stubborn, strong-willed. Nah, besar kemungkinan bila dibiarkan hidup dan berbaur dengan penduduk Israel, maka mereka akan menjadi duri, tambahkan kata duri, bagi Israel. So, it is likely if they were allowed to live and mix with the people of Israel, most likely they would become a thorn to Israel. Bukan saja mereka berpotensi mempengaruhi Israel untuk menjauh dari Tuhan dan menyembah dewa yang mereka sembah, mereka pun dapat berbalik dan menyerang Israel. Not only were they able or had the potential to affect, to influence Israel, to distance Israel from the Lord God, and allure them to worship the gods that they worship, they too could turn around and attack Israel. Itu sebab Yosua memutuskan untuk memusnahkan mereka, bangsa yang kuat dan keras ini. That is the reason why Joshua decided to totally destroy them. This mighty nation, this very stubborn, strong-willed people. Saudara, di akhir ayat, di akhir pasal ini kita bisa baca Yosua memberitakan nubuatan bahwa kota Yeriko ini nih tidak boleh dihuni dan dibangun kembali, dan bahwa nanti suatu hari akan dibangun kembali dengan cara mengorbankan orang atau anak. Nah, kita nanti bisa baca itu ya di kitab Raja-Raja. Jadi Raja Israel sendiri yang akan melakukan itu. Nah, jadi kita mengerti saudara, untuk satu waktu yang lama Yosua melarang kota Yeriko ini dibangun kembali. So at the end of this chapter, we can read that Joshua made a prophecy that this city is not to be rebuilt, but at one point it would be rebuilt at the cost of the king would actually sacrifice his son in order to build the city of Jericho again. Nah, kita tahu di zaman Tuhan Yesus kota Jericho sudah ada kembali. Sebab siapa tuh orang terkenal yang tinggal di Jericho? Sakeus, orang pendek, kecil, benar dia. Remember the story? Yeah, Zacchaeus actually is from Jericho. So in the time of Jesus, the city of Jericho was already founded again. But the point is, for the longest time, there was no Jericho. Bisa mengerti nggak kenapa? Karena kalau mereka bangun kembali, ini bangsa akan menjadi bangsa yang sangat berbahaya. So now we understand why for the longest time Joshua said,
no one should rebuild this city because he knew that the people of this city were mighty, were stubborn, strong-willed. Even though most of them would be dead because they were killed by the Israelites, but sometimes this is what happens, guys. The spirit remains. The spirit remains. Saudara, ini menjelaskan ya kenapa kita bisa mengingat-ingat ya, ada bangsa, ada suku-suku. Meskipun sudah bergenerasian, tapi sifat-sifat mereka terus mereka wariskan. That explains why, sometimes I'm sure you heard this, there are people, groups of people, ethnic groups or nations, even though it's been generations, but somehow they retain that spirit. Itu nggak bisa hilang. Somehow that spirit, it just doesn't go away. Maka saudara, sekarang kita mengerti kenapa Yosua berkata hancurkan semua. Kita jadikan ini sebagai persembahan buat Tuhan. Now we understand why Joshua decided to devote the whole city of Jericho for destruction. Nothing and no one is to be kept alive. Except Rahab ya, yang kita tahu itu. Supaya memang mereka tidak berbekas lagi. Bahkan makanya kita tadi udah lihat waktu di zaman Israel udah jadi kerajaan, waktu mau dibangun kembali itu raja sampai segila itu. Dia korbankan anaknya sendiri. Hundreds of years later, even already hundreds of years later, and the king who actually sacrificed his son is not even the native Canaanite, Israelite. But still, when he wanted to build Jericho again, he sacrificed his son. So again, it shows the spirit of Jericho was well and alive. Ya, jadi kita memang mesti mengerti latar belakang itu. Tuhan bukan Tuhan yang kejam. God is not a cruel God, He's a loving God. Ya, tapi Tuhan tahu mana yang bisa membahayakan kita. But God understands which can actually endanger us. Sambung. Yosua pun melarang Israel untuk mengambil barang jarahan. Tambahkan kata jarahan dari Jericho. Joshua also forbade Israel from taking loot from Jericho. They were not to loot Jericho. Semua logam mulia mesti diserahkan kepada Tuhan dan dipakai untuk kepentingan rumah Tuhan. So all the precious metals were to be given to God, to be kept in the house of God. Ini adalah ungkapan syukurnya. Tambahkan kata syukurnya kepada Tuhan yang telah memberikannya kemenangan atas benteng pertama yang mereka taklukkan di tanah Kanaan. This is actually a token of his thanksgiving to God, who has given him victory over the first fortress in the land of Canaan that they conquered. Di masa lalu Israel diizinkan untuk mengambil barang jarahan. Kali ini tidak. In their previous wars, Israel were allowed to take loot. But this time, no. Mereka mesti menahan diri. Kali ini semua dipersembahkan kepada Tuhan. This time, they have to refrain themselves. They have to bring everything to God. Mari kita berhenti dan menimba beberapa pelajaran. So let us now pause and draw some lessons. Pertama, Tuhan senantiasa melindungi kita agar kita tidak terpengaruh dan meninggalkannya. The first lesson is this. God constantly protects us, that we will not be affected or influenced by others to the point that
we want to abandon him or forsake him. Untuk itu ia memerintahkan kita menjauh dari segala hal yang dapat menjauhkan kita darinya dan memusnahkan segala sesuatu yang berpotensi membuat kita meninggalkannya. That is the reason why he commanded us to stay away from anything that could distance us from him. And he also commanded us to destroy anything that has the potential to make us forsake God. Sebelum Musa mati, ia berpesan, before Moses died, he left the Israelites this message. Sesungguhnya kamu tahu bagaimana kita tinggal di tanah Mesir, bagaimana kita berjalan di tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Moses says, you know how it was when we lived in Egypt, and you saw the people whose lands we passed by. Kamu sudah melihat sembahan yang menjijikkan dan berhala mereka dari kayu dan batu, emas dan perak yang ada pada mereka. You have seen their idols, their disgusting idols, made out of wood and stone and gold and silver. Sebab itu jangan ada di antaramu yang pada hari ini hatinya berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi beribadah kepada para ilah bangsa-bangsa itu. Therefore, no one among you should turn their face against God and worship all these idols worshipped by these people. Jangan ada di antaramu akar yang menghasilkan tanaman beracun, tambahkan kata beracun dan pahit. Do not, do not have among you people who have this poisonous plant, bitter and poisonous plant. Jadi Tuhan keras, bukan karena dia kejam, karena dia sayang kita. So please keep this in mind. God can be strict, not because he's cruel, but because he loves us. Karena dia melindungi kita, dia tidak mau kita dijauhkan, maka dia bisa keras sekali terhadap pencobaan-pencobaan. Because he doesn't want us to walk away from him. Therefore, he is very strict with anything that could come in the way between him and us. Kedua pelajaran yang bisa kita timba. Here's the second lesson. Tuhan menuntut pertanggungjawaban kita dan ia tidak akan berhenti. Tambahkan kata berhenti sampai ia mendapatkannya. God demands our accountability, and he will not stop until he gets it. Musa mengingatkan Israel, bukan karena kebenaranmu atau karena ketulusan hatimu engkau menduduki tanah mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Moses reminds Israel, it is not because of your righteousness, it is not because of your holiness or your goodness that you can occupy their land, but because of the wickedness of these people, the Lord God drives them away from you. Jadi saudara, waktu Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada Israel, ini bukan karena orang Jakarta bilang Israel itu kebagusan, bukan. Tapi karena orang Kanaan itu kejahatan. Ngerti ya? So the reason why God gave this land to Israel and allow Israel and use Israel to destroy these people is not because Israel was so good. That's why God gave them a gift. Here's the land for you. No. But God used Israel to punish the people of Canaan.
Saudara, kenapa Tuhan perlu menghukum mereka? Nah, kita tahu ya, kita udah baca. Karena mereka itu memang sudah tenggelam dalam dosa. Begitu tenggelamnya sehingga sejak zaman Abraham loh, bukan sejak ini nih. Bahkan sejak zaman Abraham, mereka terbiasa untuk menyembah dewa mereka. Mereka akan potong anak mereka, bakar hidup-hidup. You see, even during the time of Abraham, these people, when they worship their gods, they would literally sacrifice their sons. They would actually slaughter their sons and burn them as burnt offering to their gods. So they had actually begun doing that even during the time of Abraham. Maka sekarang kita mengerti, waktu Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak, itu bukan permintaan yang terlalu aneh. Sebab orang di sekitar Abraham melakukan itu. So now we understand when God asked Abraham to sacrifice Isaac, it is not like way too much. Something that God asked that is like beyond comprehension. No, because that's what these people did at the time. Jadi saudara, lagi zaman Abraham aja udah begitu gila ya, udah gak ada kata lain yang cocok ya. Mereka itu begitu tersesatnya, tenggelamnya dalam dosa, apalagi waktu belakangan 400 lebih tahun yang kemudian ditambah dengan berapa ratus tahun sebelumnya, bisa dibayangkan saudara, mereka udah menjadi bangsa yang luar biasa berdosanya. So we can only imagine the wickedness of these people. That's why in God's time, God sent the Israelites to punish them. Yes, at the same time, God wanted to give this land to them. But the reason why God gave them victory is not because they were good, but because the people of Canaan were so bad. Nah, saudara, jadi ini pelajarannya. Yeriko dimusnahkan sebagai hukuman. Tambahkan kata hukuman atas dosanya. So now we understand. Jericho was totally, utterly destroyed as a punishment of their sins. Nah, ini pelajaran yang kita mesti ingat dan kita mesti ingat dengan takut, dengan gemetar. Hukuman Tuhan pasti datang. So here's the lesson that we should keep in mind with fear and trembling. God's punishment will certainly come. Tuhan tidak pernah lupa. Betul. Tambahkan kata lupa. God never forgets. Jadi orang-orang di Kanaan hidup bertahun-tahun berpikir bebas, tidak ada yang akan kotak-katik, tidak ada yang menghukum, tidak ada yang menuntut pertanggungjawaban. So for hundreds of years, these people who live in Canaan thought that I'm free. I'm getting a free pass. No one is going to demand responsibility. I don't have to be accountable to anybody. They thought wrong. They thought wrong. Because God was giving them the time to repent. But they did not repent. And finally, God said, enough. And God sent the Israelites to obliterate them, to destroy them. God's punishment comes. Certainly comes. Because He doesn't forget. Saudara, kita terapkan ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Saudara, di tengah-tengah bangsa yang begini maju ya kita tinggal, tapi kita juga melihat betapa memang orang-orang di sini tidak menghiraukan Tuhan. Ya, we live among people who are perhaps one of the most advanced nations in the world. But we must also see the fact that most of them very, very far from God. Most of them are very, very far from God. And people here are living as if I'm not accountable to anyone.
I can do whatever I please. God, who is God? No God. No. The fact God has not acted, it just shows He is so loving, so patient. He's still waiting for these people to come around, to repent. But if people don't repent, one of these days, God will come down and He will punish. He will punish. Oke, selesai. Ada yang mau tanya atau komentar?